Zo, goede avond allemaal. Welkom op de 12e CDA Europaconferentie. Het neemt allemaal rustig plaats. We zijn dus 12 jaar. Mijn naam is Jeroen Leenaars trouwens, woordvoerder migratie van de Europa-delegatie in het Europees Parlement. We zijn 12 jaar geleden begonnen met deze conferenties. Wim van den Kamp was de geestelijk vader om juist Europa en Nederland wat meer met elkaar te verbinden. En ik denk dat we kunnen stellen dat 14 jaar later, in de afgelopen 14 jaar, net als Wim, deze conferentie niks aan jeugdigheid en scherpte heeft ingeboet. Mooi dat we hier met zoveel mensen op een vrijdagavond bij elkaar komen om over een heel bijzonder thema te spreken. Net zoals dat in de afgelopen 12 edities ook gedaan hebben. Mooie gasten, met Jean-Claude Juncker hebben we gehad, Herman van Rompuy, Michel Barnier, over thema's als Brexit, de financiën van Europa. En voor deze bijzondere avond gaan we het over migratie hebben. Dat was een actueel thema toen we dat een half jaar geleden bedachten. En dat is vandaag de dag nog steeds een heel actueel thema. We hebben het toen onder andere gekozen omdat we ons zorgen maakten. 2022 hebben we 330.000 mensen gezien die illegaal de grenzen van Europa overgestoken zijn. Het hoogste aantal sinds 2016. En we herinneren ons allemaal 2016 nog, dat was een crisisjaar. We zien van die 330.000 mensen dat uiteindelijk maar ongeveer 35% daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet om hier bescherming te ontvangen. En dat het heel moeilijk is om mensen die niet in aanmerking komen voor asiel ook daadwerkelijk weer terug te sturen. Tegelijkertijd mogen we nooit vergeten, en dat heeft ook deze week weer aangetoond, dat achter al deze cijfers ook mensen zitten. We hebben een verschrikkelijke scheepsramp gezien afgelopen week in Griekenland. Waarschijnlijk honderden doden van allemaal mensen die, net zoals u en ik, op zoek zijn naar een beter leven. En juist door dat systeem wat we nu hebben, waarbij mensensmokkelaars die vanuit die kwetsbaarheid van die mensen, die daar gebruik van maken om hun miljarden te verdienen, dat we dat systeem willen aanpakken. En daar willen we vanavond met u over gaan spreken en met een aantal hele bijzondere gasten. Ik ben heel blij dat Margaritis Schinas hier is, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Onze eigen ministers Hugo de Jonge en Karin van Gennep, ook van harte welkom. En we hebben straks nog een fantastisch panel met Bart van der Brink, onze Tweede Kamerlid, Rodia Maas van de IND, directeur-generaal, en Hilbert Bredemeijer als wethouder hier in Den Haag. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, wil ik heel graag eerst het woord geven aan onze delegatieleider in het Europees Parlement, Esther de Lange. Dankjewel Jeroen. Je hebt me wat Wim van den Kamp betreft eigenlijk al de woorden uit de mond genomen. Dus Wim, ik weet dat jij naast je schoenen gaat lopen op het moment dat ik jou 2 keer bedank. Maar dat heb ik bij deze dan toch gedaan. Want inderdaad, het was jouw idee om met deze jaarlijkse Europaconferentie, georganiseerd door de CDA-delegatie in het Europees Parlement, te beginnen. En we're still going strong. Ik ben ook blij dat Tom Berendsen er is vanuit de Euro-delegatie. En vergeef mij dat ik u eerst een korte zin voorlees in het Engels. Ik ga dus meteen over in een andere taal. Hoor je eigenlijk niet te doen zo vroeg in een bijeenkomst. Maar de zin is deze. I believe that Christian politicians today should be recognized by their ability to translate the great dream of fraternity into concrete actions of good politics at all levels. Local, national, international. For example, it seems to me that challenges such as that of migration can only be faced by starting from this great, inspiring principle, human fraternity. En dat zijn niet mijn woorden, ik had ze nooit zo mooi kunnen zeggen, maar het zijn de woorden van onze paus. Het zijn de woorden van Franciscus. We zouden hem eigenlijk, Tom zou er ook bij geweest zijn, we zouden hem gezien hebben een week geleden als leden van de Europese Volkspartij, maar hij was in het ziekenhuis en hij heeft ons toch wat hij ons ging vertellen tijdens de audiëntie opgestuurd. In het Italiaans en gelukkig voor mij netjes vertaald in het Engels. En dat ene zinnetje over migratie, dat is er wel één die uit mijn hart gegrepen is. Omdat het aan de ene kant onze grondhouding weergeeft als christendemocraten als we het over dit onderwerp hebben. Namelijk een houding van solidariteit, van barmhartigheid, van gerechtigheid. Maar ook de ongelooflijk moeilijke opdracht om die hoge doelen om te zetten in de dagelijkse praktijk. En de dagelijkse praktijk, Jeroen heeft er al aan gerefereerd, de dagelijkse praktijk betekent dat mooi weer
niet alleen wil zeggen dat er weer een Europaconferentie is, want blijkbaar doen wij dat altijd als buiten de terrassen helemaal vol zitten. Maar mooi weer betekent helaas ook dat niets ontziende mensensmokkelaars tegen betaling van duizenden dollars per persoon honderden mensen in boten proppen met alle gevolgen van dien. En zolang die mensensmokkelaars winnen, wint ook de onmenselijkheid en wint het cynisme. En daar moeten we iets aan doen. Dus deze conferentie komt op het juiste moment. Op een hele wrange manier, want we hebben natuurlijk allemaal de beelden van de boot vlakbij de Peloponnesos in onze gedachten, denk ik, vanavond. Maar ook op een hoopvolle manier, want op 8 juni is na jarenlange stilstand een akkoord bereikt tussen de lidstaten, of in elk geval een standpunt tussen de lidstaten, als het gaat om de hervorming van het asiel- en het migratiebeleid. En dat betekent dat we kunnen gaan onderhandelen met het Europees Parlement, want die was al jaren klaar voor die onderhandelingen, en dat daar hopelijk snel een echte hervorming van dat beleid uitkomt. Trouwens iets waar Jeroen Leenaars ook vanuit dat Europees Parlement een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Ik zie hem nou even niet voor me, maar ik denk dat Jeroen alleen al voor die rol ook wel een applaus verdient vanavond. And then, of course, also in this context, it's an absolute honor to welcome the Vice President of the European Commission, Margaritis Schinas, here with us today. The Commissioner for protecting or promoting the European way of life. I think it's both, and here as Christian Democrats we can say that protecting is fine for us, Margaritis. But for tonight, I think what is most relevant is that you coordinate all the work of the European Commission when it comes to asylum and migration. And you played an important role in this recent breakthrough. And I know you fly all over the world in order to negotiate agreements with third countries that we need in the area of migration. And tonight, especially for it CDA, you came straight from Ukraine to The Hague, and then continuing to Brussels. So it's appreciated. You're among friends of the Dutch Christian Democrats, but we regard you as our friend as well. Thank you for being here. En natuurlijk is het heel bijzonder dat we vanavond niet 1, maar 2 ministers bij ons hebben om te spreken. Ik weet niet of dat betekent dat we er volgend jaar 3 hebben, maar dit is in elk geval alvast fantastisch. Beide betrokken op de een of andere manier, misschien wel op verschillende manieren, bij het onderwerp migratie, maar ook integratie. Natuurlijk voor ons 2 kanten van dezelfde medaille. Hugo de Jonge, Karin van Gennep, Jeroen heeft jullie al genoemd. Heel fijn dat jullie er zijn. We blijven ook bij de actualiteit strakjes met een position paper van de bestuurdersvereniging. Heeft niemand overheen kunnen kijken, denk ik, in de media vandaag. En we zijn ook vergezeld door hele goede panelisten. Herbert, fantastisch dat jij er bent. Bart als ons kerstverse Tweede Kamerlid. En natuurlijk ook de chef van de Immigratie- en Naturalisatiedienst strakjes in het panel. En daarbij zijn jullie in de uitstekende handen van Jeroen Leenaars. Dus my work is done. Het was een makkelijke voor mij vanavond. De rest van de avond worden jullie meegenomen door Jeroen Leenaars. Veel plezier. Ja, dank je wel Esther. Dank ook voor het applaus, dat was niet nodig. Ik vind het mooi, we zijn echt een goed team in Brussel. We zijn met z'n 5 met Tom, Esther, Annie en Twan. We hebben sinds vanochtend 5 keer zoveel Europarlementsleden als D66. Dus ik hoop dat dat ook de ambitie blijft richting de Europese verkiezingen van volgend jaar. Nee, voor wie het nieuws over Sophie In 't Veld gemist heeft, die heeft misschien ook inderdaad, zoals Esther al zei, eroverheen gelezen in de Telegraaf, het AD, de Volkskrant, Trouw, WNL, NOS, wat was nog meer, Radio 1, dat de bestuurdersvereniging van het CDA een visiestuk geschreven heeft over de uitdagingen waar het lokale bestuur mee te maken heeft op het gebied van migratie en ook een advies meegegeven heeft aan de politiek, zowel Nederland als Europees, om daar rekening mee te houden als we beleid maken. En omdat dat vandaag zo mooi uitkomt, wil ik heel graag Hilbert naar voren roepen en Bart, zodat Hilbert namens de bestuurdersvereniging deze visie ook even kort kan toelichten en aan Bart kan overhandigen. En we hebben straks in het panel, alsjeblieft kom erboven, in het panel hebben we nog ruim de tijd om er ook verder over door te praten, maar het was wel een mooi moment om dit even officieel te doen. Ga staan, Hilbert, ik geef jou meteen het woord. Dankjewel Jeroen, superleuk. Bart, kom je bij me staan? Ja. Vind je niet?
Goedenavond allemaal, wat goed om hier bij elkaar te zijn. En wat fijn dat ik namens de bestuurdersvereniging op deze avond over dit belangrijke thema ook wat mag zeggen over ons position paper. Position paper dat we met een aantal bestuurders uit Nederland hebben geschreven, waarvan wij het belangrijk vinden om de boodschap mee te geven aan de Tweede Kamerfractie, aan het kabinet, aan de Europese delegatie, straks ook aan de vicepresident. Dus eigenlijk vanuit het lokale naar de andere bestuurslagen. De impact die immigratie heeft op onze steden en op onze dorpen. Ik heb dat geschreven met een aantal collega's. Ralf Diederen, wethouder in Beek. Marjan Heidekamp, fractievoorzitter van het CDA in Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel ook onder valt. Marieke Weijen-Nas uit Gulpen-Wittem. En Sibrand Buma, burgemeester van Leeuwarden. En uiteraard bijgestaan door Benno de Ruiter en Daniel Franke van de bestuurdersvereniging. Vind ik belangrijk om te noemen, want dat betekent ook dat wij vanuit verschillende regio's ditzelfde signaal op één manier aan jullie willen doorgeven. Wij merken namelijk dagelijks, en daar werken we hard voor, dat als wij onze inwoners in staat willen stellen om op een menswaardige manier de taak op zich te kunnen nemen, om er voor mensen te zijn in nood, om vluchtelingen onderdak te kunnen bieden, dat heel, heel hard werk is. Met name omdat het ook gaat over de combinatie van huisvesten en het geven van de mogelijkheid om van voorzieningen gebruik te maken. Nou, zelf ben ik wethouder hier in Den Haag en ben ik verantwoordelijk onder andere voor onderwijs. En ik krijg er iedere week in deze stad een schoolklas aan kinderen van buiten Nederland bij. En die kinderen die wil ik direct als ze hier binnenkomen meteen dat recht op onderwijs dat ze hebben ook kunnen geven. En alleen al zo'n voorbeeld, dat zo ongelooflijk uitdagend is, dat doet mij iedere dag realiseren dat dit vraagstuk iets is wat we echt met elkaar moeten oppakken. Dat gebeurt ook. Ik ben heel blij met hoe jij nu, en dat heeft René voor jou ook al gedaan, het thema in de Tweede Kamer heel goed adresseert. Hoe we in het kabinet daar ook kleur op zoeken. Maar wij vinden het echt wel belangrijk dat wij als lokale bestuurders de mogelijkheid krijgen om mee te denken. Om mee te denken met oplossingsrichtingen, maar vooral ook om aan te geven de impact die dit op ons heeft. Vandaar het initiatief om dit te schrijven. Vanochtend hebben we dat gepresenteerd. En het zal de komende tijd hopelijk, wat ons betreft, een rol gaan spelen in de besluitvorming vanuit jullie in de fractie en hopelijk ook in het kabinet. Zodat we met elkaar een systeem creëren waarin we aan Europa kunnen vragen, help ons in dit land, een van de meest dichtbevolkte landen van Europa. En binnen dat dichtbevolkte land ben ik in Den Haag ook nog eens onderdeel van de meest dichtbevolkte stad van Nederland. Hoe wij daar een systeem kunnen creëren dat menswaardig opvang biedt aan mensen die dat hard nodig hebben. Ik bied hem jou aan en met jou aan de fractie. Alsjeblieft, dank je. Ja, dat is wel echt het is gewoon een cadeau om dit te mogen ontvangen. Want het laat zien dat we als partij van lokaal tot aan Europa op eenzelfde manier nadenken over de grote opgaves. Op een christendemocratische manier zoeken naar antwoorden die voor heel veel mensen gewoon in het dagelijks leven gewoon een groot vraagstuk zijn. Of je nou politiek actief bent, of je nou zelf als vluchteling deze kant op bent gekomen en soms maanden zit te wachten op een plek in een noodopvang. Dat zijn allemaal ongemakkelijke waarheden waar wij mee te maken hebben in dit vraagstuk. En daarom is het zo mooi dat jullie dat lokaal aan ons laten zien. Ik heb in de afgelopen weken, sinds ik Kamerlid ben, echt al tientallen raadsleden ook gesproken met hetzelfde verhaal, met dezelfde boodschap. Omdat je namelijk ook als raadslid wil je je wil iets kunnen doen. Je wil een keuze kunnen maken in het belang van je inwoners in je gemeente. En nu heb je te maken met belangen die tegenover elkaar komen te staan. Jullie schrijven in het stuk dat het soort concurrenten worden. Concurrentie tussen het belang van de asielzoeker en tegelijkertijd het onderwijs, het speciaal onderwijs wat je aan dat kind wil geven. En als we in dit soort kwesties tegenover elkaar komen te staan, dan weten we wat er kan gebeuren in de samenleving. Dat leidt tot polarisatie. En dan zijn we juist het CDA, de Partij van het Midden, hebben wij als opdracht om daar een antwoord op te bieden. Wat mensen weer hoop en perspectief geeft. En dit is daar een belangrijke bijdrage aan, dus ontzettend bedankt hiervoor. En we gaan volgend jaar beoordelen hoeveel hiervan in beleid is omgezet. Ja. Dat doen we dan weer op de Europaconferentie. Heel goed, die afspraak is al gemaakt. Dankjewel. I switch to English because as we believe as Christian Democrats that's important to always connect all layers of administration from the European level
until the local level. I would really like to also invite Vice President of the Commission, Margriete Schinas, to also accept the opinion piece, the work that the group has done in order to give us a message both at the Dutch and also at the European level. So please. Mr. Vice President, it's an honor to have you here in The Hague, in our beautiful city. These are our concerns of local level, and we try to address the concerns, and we think it's very important to also address them internationally. Thank you so much. And there is, please stay here, Margriete. There is an English translation included, because I know that you are fluent in many languages, but Dutch is still a work in progress. Not yet. I believe, and you know that in the Netherlands there is a joke about your colleague Frans Timmermans, that he is fluent in many languages, but he is unable to listen in any of them. It starts well. I will not ask you to respond to that, but I just do want to say that, in contrast, I really believe that you are the best communicator of the European Commission, but you're also a listener. When you took up position as Vice President of the European Commission, you traveled to all the capitals in Europe to listen to the member states, to see what their concerns, their ideas were about migration, and you took this as an inspiration to create the Pact on Migration. And now, a couple of years later, Esther already mentioned it, we have a historic breakthrough. We have the member states agreeing on the future vision of European migration, and this is mainly due to your energy and your input. And like Esther said, I think you were representing the Commission last weekend in Greece. You traveled from there to Israel, from Israel to Ukraine, from Ukraine to The Hague, today to Brussels, tomorrow to Portugal. So we're really honored that you found time in your crazy schedule to be here, and we're really looking forward to hear from you. I just want to say for the audience, we will collect some questions. If you want to have questions to the Vice President of the Commission, please, there is the Menti code. Go to menti.com, enter the code, and note down your questions. And then we are running a little bit out of time, so we'll fire a couple of quick questions to you with quick answers. Please. Thank you, Jeroen. Dear friends, good afternoon, everybody. A pleasure to be with you today. Let me start by thanking two of the pillars of our political family, Esther and Jeroen. Esther is Vice President of our parliamentary group in the European Parliament. Jeroen is a central player, rather a center for in football terms, in the Libe Committee of the European Parliament on migration, or spokesman for migration. But I also like to take this opportunity to salute also not only the current and the future leaders of our party, but also the historic ones, former President Wim, that I see there always smiling as ever before. And a special thought, she's not here with us, but a special thought to my very good friend Ria Omens-Reuters, because today is her last day as member of the Senate, and I have her very much present in my mind. What a remarkable political career she had. So I'm very happy to be here. First of all, let me tell you that personally I've been in European politics for many years, and in Christian democratic politics also for many years. The CDA, the Christian Democratic Appeal, has always been a key pillar, a historic partner in our political family. You have been central in the many important, decisive steps of European integration, from the Treaty of Rome to the accession of the Central and Eastern member states, Schengen, the Euro area, and from Luns to Lubers and Balkenende. Christian Democrat leaders, prime ministers, commissioners, members of the European Parliament have always played a key role in the European integration. So I'm very proud that CDA continues to embody this tradition. It's a big mainstream party of our political family that honors our political family and has an unwavering commitment to what is now called a European way of life. I'm proud
as a member of the European People's Party in the von der Leyen Commission, Vice President for promoting our European way of life, to think of myself as the most anthropocentric member of the college. I don't do tariffs, money, containers, services, transport. Ursula asked me to steer and coordinate the policies that are at the heart of people's concerns. And these are migration, security, public health, education, culture, sport, and youth. This is the European way of life. But it's also something that is central to our political philosophy, what we stand for: human dignity, freedom, responsibility, equality, justice, solidarity, subsidiarity, respect for those who are not like that. We defend human rights, the rule of law. We're standing firmly against any form of discrimination, any form of illiberalism and totalitarianism. We stand for a fair society that provides equal opportunities but also protects the legitimate interests of the future generations. We are for open and competitive economy, but also for a cohesive society that leaves no one behind. So, in these major anthropocentric portfolio responsibilities that are mine, migration has a key, probably the key place in this spectrum of political action. And I think migration rightly concerns us because it's part of what Europe has always been. People have always moved in Europe, from Europe to elsewhere, from elsewhere to Europe. And the motives for these movements, it's not rocket science. It has always been in the history of mankind: war, conflict, fear, poverty, instability, climate change, hunger, and hope. These were always the drivers for migration. But let us, for the sake of our discussion today, focus only on two issues from the vast migration equation: people who seek international protection and those who are illegal migrants. Let's stick to these two groups. Europe has always been an asylum destination, a beacon of hope for many people who fled war, persecution. Why that? Because that's what defines us. We are Europe. We are an anchor of stability, of democracy, of justice, a place of social development, a place of security. So, to continue to honor our asylum obligations is to defend our way of life. But at the same time, those who do not have a legal right to be under the protection of the European Union cannot be in the European Union. In Europe, we will open up our education, our health, our labor markets to those who flee from persecution and war. But we cannot accommodate those who don't. And those who are with us, legally, legitimately, would also have an obligation, not only to live with us, but to respect the rules and principles that underpin our society. They have to respect the role of women in the family, in the society, in the workplace. They have to abide by our rights, religious tolerance, peaceful coexistence. Otherwise, they will not be part of our society. Dear friends, the European Union is the biggest and better regulated single market in the world. We still produce 20% of the world's GDP. We have the second world currency of reference. And we have spent billions for vaccines.
We have a recovery and resilience fund. This Europe of success does not yet have a common European migration and asylum policy. It's mind-blowing, it's sad. Some people say that it's a disgrace, but this is also true. So from the very moment since we took over in this commission the responsibility for migration policy, our main goal is at last for Europe to acquire this European migration policy. A policy that would allow us to be humane with those in need, firm with those who are not eligible to come, and merciless with the smugglers that exploit the most vulnerable. And as Jeroen just said, stealing my sound bites and my thunder, only a few days ago, last week, we managed to produce the foundations of this big European agreement. We are closing this gap of what Europe is expected to provide. And this is a big historic step. Because when we started, everything that was wrong with migration was the direct consequence of the fact that there is no European migration and asylum policy. Everything that we do not like, everything that the mayors and local governments do not like is the direct consequence of the lack of a European system. So now, finally, we're having one. We're building the house. And I will come in a moment in the foundations and the characteristics of this European deal, which is now finally emerging. Let me go back to 2016, which was the worst moment for migration policies in Europe. At that time, under Jean-Claude Juncker, we also tried for a solution, but we failed. We failed because the proposals that were presented at the time were not balanced, were tilting on the solidarity aspect without ensuring that the responsibility in managing migration policy was present. And this is why we need the perfect balance between the responsibility elements, which is solid borders, good relations with third countries, expedite returns of those who have no right to be with us, with the solidarity obligations. From 2016 until our recent success, there was one positive news that somehow changed the picture of migration in Europe. And this was the blanket temporary protection status that Europe provided to 6 million Ukrainian refugees who fled the war. It was a big European moment. We gave them, with a unanimous agreement of all our member states, immediate and conditional access to our hospitals, to our schools, to our residence and labor markets, and this proved a big success. The migration success story of Europe before last week's agreement was the Ukrainian refugees. As we speak, 800,000 Ukrainian nationals are registered in our schools, of which 400,000 are children. We have people, around 1 million, currently employed, actively and legally employed in 20 member states. And we, together with our member states, we are trying everything we can to make sure that these people can integrate into our society in a way that allows us to benefit from their presence, but also them to contribute to the reconstruction of their motherland. So, building on this success story, now we're making this last step. This last step, which still requires a formal agreement, it was a provisional agreement of our member states. Now, our friends in the European Parliament, Jeroen in particular, would have a difficult job to maintain the broad parameters of this agreement. This is a groundbreaking decision. It's a landmark achievement. It completes the house.
The House of EU Migration and Asylum Policies would be a house with 3 floors. The first floor would be the external dimension. Good relations, strong relations with the 25 countries of origin and transit that play a key role in the migration movement. The second floor would be a robust collective management of our external borders and uniform border procedures across the European Union. And the third floor would be the solidarity floor, where everybody would share a level of responsibility and burden sharing in managing migration. This is the house that we are now constructing. Until last week, we had one difficulty, that member states would like to take the lift and go straight to the floor that interests them, neglecting the other floors that do not interest them. Those in the first line would only be interested on the third floor, in solidarity. And those who were not interested in solidarity would say that if the first and the second floor are okay, I don't need to visit the third floor, ever. The added value of last week's agreement is that it's building all 3 floors at the same time. There are no exit doors from the floors. And they are equally resilient, that the house will stand for many years. And most importantly, the house will also have a door that we can open and close, so that people cannot jump from the windows, as it is happening now, and as the tragic accident showed us also a few days ago in the Peloponnese. So, without abusing of your time, let me take you to this house. Let me take you through a visit of this house. And I will start with the first floor. External relations. We will never be able to manage internally, unless we manage externally. It's as simple as that. We need to create strong partnerships with these countries of origin and transit so that they can create the conditions for better lives for their citizens, to make better lives and prospects where they live instead of putting their lives in the hands of the smugglers. And we also have to help them become more responsible in managing their borders and to accept our returns and readmission. Let me say it very openly. So far, for years, our development policy with third countries did not work. Most of the cases, EU money, the lot of EU money that we have been spending, European Union and its member states are our first contributor to development aid, normally would build presidential palaces, airports, highways, most of them constructed by European construction companies, and our aid failed to create an impact to normal people to stay. Now we're changing this. We are mobilizing everything we have in these partnership agreements, not only money and investment, which is important, but also commercial preferences, visas, funding linked to migration and responsibility, and most importantly, people-centric incentives like Erasmus scholarships. The countries of origin and transit, our neighbors, have to see us as willing to engage and commit on win-win partnerships that make them responsible in managing migration, rather than turning the head away. And we're having some success with this first floor. Even before the agreement, we had built good partnership agreements with Turkey, Egypt, Tunisia, Morocco, but also deep down to sub-Saharan Africa. It is an important element to make sure that our neighbors understand us on migration,
and that they understand that they have much more to win by working with us than working against us, as some of the instrumentalization incidents that we saw in the recent years proved. Second floor. The second floor is the robust management of our external borders. No state, no empire in the depth of history managed to survive without strong external borders. And there will be no European migration policy without a strong collective system for patrolling our borders. We are building up Frontex, which will be our Coast Guard agency by 2027. It will be the biggest EU agency of 10,000 Coast Guards and border guards. They would have their own equipment. They would have uniforms proudly showing the European logo. They would have their own equipment, and they would have guns. This is a first. Frontex will be the European equivalent of the US Coast Guard system, which we badly need, because it's morally, politically unfair for a union of 27 democracies to delegate the control of our external border to the 5 member states that by geography are asked to do the job for the rest. Also on this second floor, we need uniform border procedures. Something needs to happen when someone arrives at the European external border. We need the same procedures, we need screening, we need security control, we need to assess the possibility of obtaining asylum or not, and we will decide who goes in, who goes back. This is also an important element of the second floor. And third floor, solidarity. We need a system of effective solidarity, not a system of monolithic solidarity. We're not in 2016. We will not need the massive relocations that were necessary then when Syria collapsed. Now we would need a solidarity mix, or let me put it differently. We would need a solidarity button that those who need would be able to push and have the certainty that the others would provide the level of response that's necessary. That's what we did successfully before the agreement in the Greek-Turkish border crisis in Evros in 2020. That's what we did to help our Polish, Lithuanian, and Latvian friends when the last European dictator, Lukashenko, in Belarus instrumentalized 25,000 poor people by pushing them into the European Union. So our solidarity mix should be able to provide a range of solidarity instruments, not one component of solidarity. But on this third floor, it is very important that everybody contributes. There will be no way out of the solidarity system. Otherwise, the whole construct, the whole house would not hold. Dear friends, dear members of the CDA, I'm very proud, also with the help of friends, ministers of our political family in the Council, and many members of the European Parliament for our political family that helped us for the first time to approach a permanent system, a holistic, cohesive system, a European system, a system that would be a shield for Europe, a democratic shield for Europe, grounded on our values, on our principles, on what we believe, on what we stand for. And 1 year before the European election, this system would have an added political value. It would prove, contrary to the populist discourse, that Europe can provide solutions to complex problems. This is our chance, as we did it with the vaccines, as we did it with the recovery, as we're doing it in the war in Ukraine, to show that Europe can deliver on complex situations. The populists
want to convince our people that either there are no solutions or there are miracle solutions. This is the populist discourse. It's either Europe will never make it, or we will make it because, you know, the skies will open and angels would come and would spread money, white horses, and miracle cures. We do not buy any of these schools. We are for the middle of a Europe that provides solutions in politics grounded in reality, that make a difference on the ground, that make people's life better, easier, simpler. And as we're coming to the European election, and we will be giving this battle from the Netherlands to Greece and from Lisbon to Tallinn, I think that is very important that we gradually attempt to detoxify a discussion about migration. Migration should be something that we can manage. It should not be something that we should quarrel about or fight each other. We should manage migration. And on a very personal note, I'm a Greek coming from a country that migration was the most unattractive policy to implement, the least appealing topic to join in public debates. You would never get invitation for something good and positive on migration. For the first time since last week, something is changing. It's changing because people are getting it, are getting a very simple premise, that we, in the European Union, our political family, we are in the market of solutions, not in the market of empty promises. Thank you very much. Thank you. Do I have a right to a glass of water? Or? Yes, there is some here if you want. Please, please. I will check. There's a lot of questions that came in. One maybe here already that really links into the story that you just told is what value does the Dublin regulation still have now many frontier countries do not follow it? Dublin is the page that we're leaving behind, and we're opening the new page of, how should I call this now? Post-Dublin. That means that Dublin was not a solution, was a patch, was a pansement. How do you say this in Dutch? Pleister. A pleister, yes. Now we're moving into a holistic system. We're moving to something that makes sense globally. Dublin was a very specific legal framework. We are replacing it with a comprehensive system that I tried to present with this house analogy, but this new system has many Dutch characteristics, by the way. This screening procedure that we want at the external borders, it will not only happen to the Greek islands or to the Italian Lampedusa or in the Canary Islands. It has been happening for years. Actually, we copied from you guys in Schiphol, in the airport. There is an effective screening procedure in Schiphol, which we studied very carefully, and we modeled for the European system. Because when you arrive at the external border, and Schiphol is an external border, you have to be screened. So who are you? Why are you coming to the European Union? Is it likely to obtain asylum or not? What's your security background? What's your health background? So my plea in this audience today, I know that there is a certain totemic attachment to Dublin, but let us now move into this post-Dublin situation in the new system, which, by the way, we call a new EU Pact for Migration and Asylum. Thank you very much. Maybe two very quick questions. There's quite a few
questions on Frontex, as you mentioned it. Maybe just also for the audience here, since 3 months now, Frontex is led by the former head of the Dutch border force, the marechaussee, so something to be proud of as a country as well. It comes from a bit of a turbulent period. Do you have confidence that now also with Hans Leitens at the helm, we can really move Frontex into this direction of a properly functioning European border and coast guard? Okay, since we're in the family, let's be very clear on Frontex. Frontex for years has been a secretariat based in Warsaw. I would have preferred it to be based closer to the external border, but okay, be it as it. So they were struggling in their previous status. Wim knows it because he followed as member of the Libe this. They were struggling